In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she was conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, God is with thee. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, God is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, God is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Go forth to beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we through the incarnation of Christ thy Son, which made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance always remain with us. Amen. And may the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. आमच्या बापा सगळींच्या तुझ्या नापोळी तुझा तुझ्या राजांक कळेल तुझी सर्व जाता तुझे संसारांचा नमान मरे दुकान भरले समय संगता श्रेणी तू सदे आणि सदे फळ तुझी चेंदी सो नमान मरे दुकान भरले समय संगता श्रेणी तू सदे आणि सदे फळ तुझी चेंदी सो नमान मरे दुकान भरले समय संगता श्रेणी तू सदे आणि सदे फळ तुझी चेंदी सो आनंद बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आनंदाचे मिसते पहिलं मिसते समितीचं पुनर्जीवन जाता आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत नमान बरे तुतेन बरेले सरेस्को तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सगळे आणि सगळे तुझा पूजेतो नमान बरे तुतेन बरेले सरेस्को तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सगळे आणि सगळे
तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेश पोत तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू अनोद बापाक आणि पुताक आणि स्त्रीता सांगतात आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझ्या काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझ्या काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझ्या काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझ्या काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझ्या काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सगळेच कोण तुझ्या काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू
तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. अनंत बापाक आणि पुताक आणि स्पिता सांगता बापा सोदीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोष्टी जाता जाता तशी सांगता वता आमचा नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुझे काय आसा वखऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू अनंत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या बापा सोडीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्टचे काय आसा वस्त्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्टचे काय आसा वस्त्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू
जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सगळे स्पोर्ट जेताय आसा उस्त्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये, देवाची माई, आम्हाला आपल्या खातीर विनंती कर, आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. देवबापान आणि पवित्र आत्म्यान माझ्या जेजू सगळ्या आत्म्यांचा परस असलेल्या Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulcis, O Maria, Ave, Ave, plena gracia, O Maria. पाचवं विस्ते अवकार मरे सर्ग संसाराची राणी म्हणून सुरुवात करतात आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकायो, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तसे संसाराचा
देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळामे नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे दया आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो देव आणि सगळे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू. भाग्यवान मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळामे नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे दया आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो देव आणि सगळे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू. भाग्यवान मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळामे नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे दया आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो देव आणि सगळे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू. भाग्यवान मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळामे नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे दया आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो देव आणि सगळे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू. भाग्यवान मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळामे नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे दया आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो देव आणि सगळे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू. भाग्यवान मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळामे नमान मोरये देवाचे माये सर्वेश्वर तुझे दया आसा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो देव आणि सगळे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू.
बायका ह्या दुधाच्या कोणत असताना अस्कार उस्कार सोडून आम्ही तुका अनुदान करता. तू तुमचेच कये तुझे ककुतीचे डोळे आमचे वेग पृथ्वी आणि या प्रदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुर्लभी आमकां मरये. भगवंती देवाचे मये आम्हा कसं विनंती कर. जेजूस पासायला ते आमकां फावो जावच्या. सौम्या काकुतामची कर. सौम्या काकुतामची कर. क्रिस्ता काकुतामची कर. क्रिस्ता काकुतामची कर. सौम्या काकुतामची कर. सौम्या काकुतामची कर. क्रिस्ताय कामकाम. क्रिस्ता सर्गींच्या दे बापा आमची काकूत कर. दे पुत्र संसाराच्या तालुका आमची काकूत कर. दे पवित्र आत्म्या आमची काकूत कर. शांती मांदी एकाच देवा आमची काकूत कर. भगवंती मरिये आमच्या काकूचे पासत. भगवंती देवाचे मये माग आमचे पासत. भगवंती ओंकारीचे ओंकारी माग आमचे पासत. क्रिस्ताचे माये माग आमचे पासत. दे कृपेचे माये माग आमचे पासत. को नितळ माये माग आमचे पासत. को निष्कळंकी माये माग आमचे पासत. कत नसले माये माग आमचे पासत. अपूट माये माग आमचे पासत. विचित्र माये माग आमचे पासत. मोगपात माये माग आमचे पासत. सबदिनी माये माग आमचे पासत. रसनाराचे माये माग आमचे पासत. सर्वंदराचे माये माग आमचे पासत. भोषणी अंकारी माग आमचे पासत. मनपात अंकारी माग आमचे पासत. परगट पावजले अंकारी माग आमचे पासत. पदवीदार अंकारी माग आमचे पासत. दयाळी अंकारी माग आमचे पासत. विश्वासी अंकारी माग आमचे पासत. नीतीच्या आश्रया माग आमचे पासत. जानवयाच्या सिंहासना माग आमचे पासत. आमच्या संतोषाच्या कारणा माग आमचे पासत. आत्मिक फाल्गणा माग आमचे पासत. मान पावजले फाल्गणा माग आमचे पासत. भक्तीच्या परमित फाल्गणा माग आमचे पासत. गुप्त गुलाबा माग आमचे पासत. दाविदाच्या बुर्जा माग आमचे पासत. दारियाच्या बुर्जा माग आमचे पासत. सुवर्णाच्या मंदिरा माग आमचे पासत. सोल्याच्या आरका माग आमचे पासत. सर्गीच्या दरवाट्या माग आमचे पासत. पंतपेरांच्या नकेत्रा माग आमचे पासत. पिडेस्ताचे बलायके माग आमचे पासत. पथकांच्या आश्रया माग आमचे पासत. दुखेसाचे बुजवणे माग आमचे पासत. पथकांच्या आश्रया माग आमचे पासत. भगवंत बडवेच्या रणये माग आमचे पासत. प्रातिकराच्या रणये माग आमचे पासत. प्रवादीच्या रणये माग आमचे पासत. अपोस्तलाच्या रणये माग आमचे पासत. मार्तिराच्या रणये माग आमचे पासत. कॉन्स्पेरच्या रणये माग आमचे पासत. अंकारीचे रणये माग आमचे पासत. सैंबाच्या कथावीन घर समले रणये माग आमचे पासत. सर्गी घेतले रणये माग आमचे पासत. पवित्र जरीचे रणये माग आमचे पासत. समाधानांचे रणये माग आमचे पासत. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करताते आमकां भोगोस सायबा. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले गोंयांत आमकां आयज सायबा. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची पापा कर. तुझे ससे काल वेदाच्या भगवंती मये आम्ही आता आमच्या गरजांक आमचो मागणेचो बेपर्वो करिनाका. पूण समेत विकलांतले आमकां सदांच निवाळ आनंद भरीत आनी सदैव अंकारी. भगवंती देवाचे मये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या भजनचे फौजांचे खातीर.
parishioners prepare to celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel, our patroness, we recall the events in her life and pray that like her, we be firm in our faith, constant in our hope, and steadfast in our love. May we like Mary, you obey the action of the Holy Spirit in our lives. May we like Mary, be your love and obedient children. May we like Mary, receive your love and adhere it in our hearts. May we like Mary, proclaim your greatness with our lips and by our lives. May we like Mary, recall your goodness and persevere in prayer. May we like Mary, be sensitive to the needs of others and help them. May we like Mary, comfort those who are suffering. May we like Mary, bear our pain and sorrow with courage and patience. May we like Mary, believe in the resurrection and hope for eternal life. Heavenly Father, we thank you for giving us Mary as a model of Christian living. May we who have imitated her on earth share in the glory she now enjoys in heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Sorbes para la vida, hablo amor caridad. Sorbes para la vida, hablo amor caridad. Ega stavata mi tocha, aplemo gaceno raizaucha, amna sagile ami marcha, gata kazani aplo apmo, sordes pora cardalia, aplo apmo caridad, sordes pora cardalia, aplo apmo caridad. Welcome to this Eucharistic celebration, preparing for the feast of our patroness, Our Lady of Mount Carmel. Our theme today is, may we like Mary be sensitive to the needs of others and help them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Gathered around the Eucharistic table, let us praise and thank the Lord for all His blessings. And let us join today all those celebrating happy moments in their lives, birthdays and anniversaries. Let us also pray with those who have good news, those who have recovered from illnesses. We pray for those who have died, for their families, for those who are sick, and especially those who have asked us to pray for them. Let's spend a few moments in silent prayer. To celebrate these mysteries in a worthy manner, let us call to mind our sins and ask the Lord to pardon and forgive us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
astray, so that they may return to the right path. Give all who for the faith they profess are accounted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the prophet Isaiah. The Lord of hosts says this: Woe to Assyria, the roar of my anger, the club brandished by me in my fury. I sent him against a goodless nation. I gave him commission against a people that provokes me, a pillage and to plunder freely, and to stamp down like the mud in the streets. But he did not intend this. His heart did not plan it so. No, in his heart was to destroy, to go on cutting nations to pieces without limit. For he has said, by the strength of my own arm I have done this, and by my own intelligence for understanding this, I have pushed back the frontiers of peoples and plundered their treasures. I have brought their inhabitants down to the dust, as if they were a bird's nest. In my hand has seized the riches of the people. As people picked up deserted eggs, I have picked up the whole earth, with not a wing fluttering, not a beak opening, not a chirp. Does the axe claim more credit than the man who wields it, or the saw more strength than the man who handles it? It would be like the cudgel controlling the man who raises it, or the club moving what is not made of wood. And so the Lord of hosts is going to send a wasting sickness on his stout warriors. Beneath his plenty, a burning will burn like a consuming fire. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord will not abandon his people. The Lord will not abandon his people. They crush your people, Lord. They afflict the ones you have chosen. They kill the widow and the stranger, and murder the fatherless child. The Lord will not abandon his people. The Lord will not abandon his people, nor forsake those who are his own. For judgment shall again be just, and all true hearts shall uphold it. The Lord will not abandon his people. Hallelujah, service for our joy, joy, joy. Hallelujah, service for our joy, joy, joy. Hallelujah, service for our joy, joy, joy. Service for our joy, joy, joy. Jivika watetu makatoloitai, kurpicha benani makanetoitai, rokashi kutrani monos maratai, somyamo zomokortai. Hallelujah, service for our joy, joy, joy. Hallelujah, service for our joy, joy, joy. Hallelujah, service for our joy, joy, joy. Service for our joy, joy, joy. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory be to you, O Lord. Jesus exclaimed, I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned
and the clever and revealing them to mere children. Yes, Father, for that is what it pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, just as no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I'm happy to introduce Father Anil Kiran Fernandez, who is an SVD priest ordained in the year 2009. For about 10 years, he was with the Divine Retreat Center at Mulki in Mangalore and preached both at the center as well as abroad. Father Kiran was appointed as a co-pastor of St. Jesus, Bandra, the whole of last year. Now he has been asked to come back to the retreat center as a program coordinator. We wish Father Anil the very best in his ministry. ख्रिस्ततें आनी मोरये मायेतें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो आमचो विशय जावन आसा मोरये बरी, हेरांच्यो गरजो समजून तांकां कुमोग करया. May we, like Mary, be sensitive to the needs of others and help them. 2016 ऑक्टोबर म्हयन्यांत एक भुरग्यांची रेतीर आशिल्ली आनी ह्या रेतीरेन सुमार 150 चिल्ड्रन आनी तांचे पैकी एकलो धाकटुलो भुरगो 11 वर्सांचो, 3rd स्टँडर्ड, ताका स्लो लर्नर म्हणटाले, हेरां भुरग्यां बरी न्हय. 2 दिसां उपरांत म्हाका मेळोंक आयलो आनी तो म्हणलो, फादर, म्हज्या काळजांत 2 दोंपळे आसात, 2 holes in my heart, हांवें कितें करचें? हांवें ताका म्हळें, पुता, म्हाका कांय करूंक जायना, पूण जेजू आनी मोरी करतात. देखून हांवें ताका विचारलें, घरा आंबोरी तेर्स आसा गी? आनी हो भुरगो म्हाका म्हणलो, फादर, घरा धाकटी आंबोरी आसा, म्हणजे तेर्स ना. देखून ताका हांवें म्हळें, तूं ही रेतीर जाल्या उपरांत घरा वचून पापा मम्मीक तुवें सांगिजे सदां तेर्स करीजे म्हणून, कित्याक ऑक्टोबर म्हयनो. आनी तो ओपलो आनी तितल्यार तशें सगळें हांवें इल्लें ल्हान मागणें केलें आनी ताणें रेतीर मन धरून व्हेली. ऑन द 3rd डे, तिसऱ्या दिसा, इनर हिलींग आराधनाच्या वेळार भुरगीं बसून आशिल्लीं, मागोवन आशिल्लीं, आनी त्या आराधनाच्या अखेरीक, एट द एंड ऑफ द एडोरेशन, तोच भुरगो आयलो आनी म्हणलो, फादर, ह्या आराधनाच्या वेळार जेजू, मोरी, जुजे ते गाय म्हाका मेळोंक आयली, म्हज्या काळजांतले मेळे काळें भायर घालें आनी हांव बरो जालो. आनी हो ताचो अनुभव, दिस एक्सपिरियन्स. आनी उपरांत तो घरा गेलो. घरा वचून ताणें तेर्स सांगलें ताच्या पप्पा मम्मीक, सदां तेर्स करूंक सुरू केलो. आनी ताका तेर्स शिकोवंक आसतना 10 पावटी नामान बरी मनशा बदलाक तो 11 पावटी म्हणलो. कित्याक हांवें ताका सांगलें, एक नामान बरी मोरयेक एक गुलाब दिल्ले बरी. आनी आमी एक सगळो पुरतो 5 कण तेर्स करतना 53 हेल मेरीज, 53 गुलाब मोरयेक दिता. आनी अशें रेतीर जावन, मागणें जावन, धाकटेरा सरशी वता आसतना धाकटेरान ताचें काळीज परिक्षा कर म्हळें. ह्या भुरग्याचें काळीज नवें जालां आनी हातूंत दोंपळे नात आनी हें देवाचें काम. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, पळया जेजू आनी मोरी कितें करतात. आनी हांवें सांगचें तरी मोरयेची विशेशता, मोरी निजाकी हेरांच्यो गरजो समजून तांकां कुमोग करची, वा आमच्यो गरजो समजून आमकां कुमोग करची व्यक्ती जावन आसा. आनी हें आमी मोरयेच्या जिवितांत सुरू पळयता. धाकल्याक हांवें सांगचें जाल्यार, फॉर एग्जाम्पल, 2 घडितां हांव बायबलांतलीं तुमचे मुखार आज उल्लेख करता. पयलें घडीत जावन आसा, मेरी विजिट्स एलिझाबेथ. मोरी एलिझाबेथीची भेट करता.
आनी एलिझाबेथची भेट करूंक तिची सेवा साकरी करूंक तिका कोणें सांगिल्लें. वांजेलांत आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत प्रत्येक तरान एलिझाबेथची भेट करच्या पयलें मरियेक बरी खबर हाडिल्लो. एट दी एनन्सिएशन तो दूत गाब्रिएल तिका कळीत करता, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका 6 म्हयनो. आनी हें तिका कळीत जाल्लेंच मोरी हें समजून एलिझाबेथेक तिची गरज आसा, तिची सेवा साकरी करीचे, ती उतर प्रायेक पावल्या म्हणून ती धांवी जाकारीच्या घरा गेली. आनी आमी वाचता वांजेलांत तिची भेट केल्ली मात्र न्हय, 3 म्हयने मोरयेन तिची सेवा केली. तें एक घडीत. आनी मोगाळ भावना आनी भयणीनो, दुसरें घडीत काना शहरांत लग्नाच्या घरा मोरी थंय आसली. आनी मोरी त्या लग्नाच्या घरा तांची गरज समजून जेजू लागीं विनंती करता, पुता तांचे लागीं वायन ना. पळया मोगाळ भावना आनी भयणीनो, मोरी हेरांच्यो गरजो समजून तांकां कुमोग करची, आमच्यो गरजो समजून आमकां कुमोग करची व्यक्ती जावन आसा. मोरयेन अशें चिंतूंक ना आपूण देवाची माता आनी आपूण व्हड, आपणाचें व्हडपण चिंतून हंकारान गर्वान ती भरोवना. बगार तें पुरा सांडून सादी बोळी खालती जावन तिच्या जिवितांत सुरू जावन अखेर पर्यंत हेरांक कुमोग केल्ली व्यक्ती. आनी आजून ती आमकां तिच्या भुरग्यांक कुमोग करची व्यक्ती जावन आसा. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकता मातेवस वांजेलावस 11:25-27 वोळ, मॅथ्यू 11:25-27. बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, जाणत्या आनी बुदवंतां जावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हें जावन आसा जेजूचें स्तुती गायन, मॅग्निफिकाट ऑफ जीसस. मोरयेचें स्तुती गायन आमकां कळीत आसा, लुकाच्या वांजेलांत आसा. आनी हें जेजूचें स्तुती गायन मोरयेक लागू जाता. मोरये तें खरें जाता. ती ल्हान दुबळी देवाचेर हुंदोन जियेल्ली आनी हेरांच्यो गरजो समजून हेरांक कुमोग केल्ली. तर आज हो विशय आमी नियाळत आसतना आमी कितें करये? आयच्या समाजांत आज ह्या संवसारांत हा संवसार कश्टार आसा, सगळो संवसार आमी कश्टार आसा. कोविड-19 कोरोना व्हायरस आनी हाचे निमती कुटुंबां, मनशां आनी आमी एकलीं कश्टार पडल्या. पूण मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी हेरांक कुमोग करूंक पयस वचचें म्हणून ना, हेरांक सोदून वचचें म्हणून ना. आज कुमोग जाय अशे मनीस आमच्या घरांत आसात, आमच्या समाजांत आसात, आमच्या फिरगजेंत आसात, इन आवर चर्च, इन आवर कम्युनिटी, आनी आमकां सद्दां मेळटात. आमी इतलेंच करी जाय, आमचे दोळे आनी कान उक्ते करी जाय. मोरये बरी आमी हेरांच्यो गरजो समज जाय, समजल्यार पावना पूण तांकां कुमोग करी जाय. हो फ्रांसीस सेड, charity must lead you to act. आमी दया दक्षिण दाखयल्यार पावना, आमी आमकां मोग आसा म्हळ्यार पावना, कितें तरी करी जाय. येदोळ आमी करूंक ना तर आज सुरू करया. मोरयेची देख घेवया, हेरांच्या गरजांक पावया, तांकां कुमोग करया. आनी आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां खंडीत आदार दिता आनी मोरी माय आमचे खातीर विनंती करता. तर मोरये बरी हेरांच्यो गरजो समजून तांकां तांच्या गरजांक पावया, कुमोग करया. May God bless you all. Amen. As we believe with the words of the psalmist that the Lord will abandon his people, let us place our needs and worries before him as we pray. Abba Father, hear us we pray together. Abba Father, hear us we pray. We pray that our Holy Father and all the bishops and clergy may always be sensitive to the needs of the people entrusted to their care. Altogether, Abba Father, hear us
of governments may never lose focus on caring for the well-being of the aged, the financially challenged, and the vulnerable of society. Altogether, Abba, Father, hear us, we pray. we pray that every parishioner may be filled with the zeal and the enthusiasm to comfort and care for the needs of their family and those who live in their neighborhoods. Altogether, Abba, Father, hear us, we pray. we pray specially that all those in the medical profession or the municipality or transportation or even making essentials available may be blessed for their efforts. Altogether, Abba, Father, hear us, we pray. we pray that our children and youth may be sensitive to the needs of the environment and those who are struggling with the difficult conditions created by the pandemic. Altogether, Abba, Father, hear us, we pray. we pray that God may listen to the prayers we make with faith in His goodness, especially for a good monsoon and a vaccine to deal with the virus. Altogether, Abba, Father, hear us, we pray. Gracious Lord, we thank you for the example of Mary, who was always sensitive to those in need, and for listening to our prayers placed before you in faith through Christ our Lord. Amen. Amen. Let us pray that your sacrifice and mine may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands, to the praise and the glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look upon the offerings of the church, O Lord, as she makes a prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father of mercies and faithful God. For you have given us Jesus Christ, your Son, as our Lord and Redeemer. He always showed compassion for children and for the poor, for the sick and for sinners, and he became a neighbor to the oppressed and the afflicted. By word and deed he announced to the world that you are our Father and that you care for all your children. And so with all the angels and saints, we exalt and bless your name and sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 Valorant service for and to be glorified, O God, who love the human race and who always walks with us on the journey of life. Blessed indeed is your Son present in our midst when we are gathered by his love, and when as once for the disciples, so now for us, he opens the scriptures and breaks the bread.
Therefore, Father most merciful, we ask that you send forth your Holy Spirit to sanctify these gifts of bread and wine, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, on the night of the Last Supper, he took bread and said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Gesù melo, Gesù ci balzerà. Gesù non mi annietò. Gesù melo, Gesù ci balzerà. Gesù non mi annietò. Therefore, Holy Fathers, we celebrate the memorial of Christ, your Son, our Savior, whom you led through his passion and death on the cross to the glory of the resurrection, and whom you have seated at your right hand. We proclaim the work of your love until he comes again, and we offer you the bread of life and the chalice of blessing. Look with favor on the oblation of your church, in which we show forth the paschal sacrifice of Christ that has been handed on to us, and grant that by the power of the Spirit of your love, we may be counted now and until the day of eternity among the members of your Son, in whose body and blood we have communion. Bring your church, O Lord, to perfect faith and charity. Together with Francis our Pope and Oswald our Bishop, with all the bishops, priests and deacons, and the entire people you have made your own, open our eyes to the needs of our brothers and sisters. Inspire in us words and actions to comfort those who labor and are burdened. Make us serve them truly after the example of Christ and at his command. And may your church stand as a living witness to truth and freedom, to peace and justice, that all people may be raised up to a new hope. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the peace of your Christ, and all the dead whose faith you alone have known. Admit them to rejoice in the light of your face, and in the resurrection give them the fullness of life. Grant also to us, when our earthly pilgrimage is done, that we may come to an eternal dwelling place and live with you forever. There, in communion with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the apostles and martyrs, and with all the saints, we shall praise and exalt you through Jesus Christ, your Son. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace.
Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, my soul shall be healed. Our act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to celebrate the gospel with our lives. Thanks be to God.